సత్య నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, ఎలా ఉన్నారు? బాగానే ఉన్నా, థ్యాంక్ యూ. ఎట్లా ఉంది అక్కడ? కరోనా ఎక్కువైందంట కదా? ఇక్కడ అని కాదు, ఎవ్రీవేర్ అట్లా అనుకుంటే కదా. త్రూఅవుట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. నో డౌట్ ఇక్కడ కూడా హాస్పిటల్స్ అడ్మిషన్స్ ఎక్కువగానే ఉంటున్నాయని చెప్తున్నారు వీళ్ళు. మీ దగ్గర కూడా ఇంచుమించు అలాగే ఉండొచ్చేమో. అన్ని చోట్ల ఎక్కువైంది ఇక్కడ. అవును. మరి ఇండియా ప్రయాణం ఏమైంది? అదే చెప్పాను కదా, దీపావళి తర్వాత ఇక్కడ మా మిస్సెస్ వచ్చి తనకి కొంచెం అలవాటు చేయాలి ఆన్లైన్లో ఇవన్నీ కూడా. తను సెటిల్ అయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు కూడా సెంటిమెంట్ దీపావళి తర్వాత వెళ్దాం. బాగుంటది పిల్లలతో చేసుకుని వెళ్ళచ్చు. అక్కడ ఇండియాలో కూడా పెద్ద హెల్దీగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు. అక్కడ కూడా క్రిటికల్ కండిషన్ ఉంది. అంతేలేండి. ఎక్కడ ఉంటారు ఇండియాలో? పోయితే ఎక్కడ? విజయవాడ. విజయవాడలో హౌస్ ఉంది, అదే అపార్ట్మెంట్ ఉంది. అయితే దాదాపు సంవత్సరం పైన అది తాళం వేసే ఉంటుంది. అంటే కాంప్లెక్స్ లోనా?
కాంప్లెక్స్ లోనే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో తీసుకున్నాం ఒక అపార్ట్మెంట్. ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? అది చాలా కాలం అయిందండి. మా పిల్లలిద్దరూ విజయవాడలో చదువుకుంటున్న టైంలో తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఇరాన్లో పనిచేస్తున్నాను. అప్పుడు ఎంత చాలా తక్కువలోనే వచ్చింది. 5 lakhs కి ఎంతో తీసుకున్నా. 5 lakhs. ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుందో? ఇప్పుడు అంటే అమరావతి భూమిలో ఆ ఏరియాలో అపార్ట్మెంట్ అవన్నీ కూడా 80 to 1 crore వరకు ఉంది అమరావతి భూమిలో. అది కొంచెం సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్ ప్లేస్. విజయవాడ బెంజ్ సెంటర్ కి జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అంతా మారిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము. అవన్నీ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసినాయి. ఆ రోడ్ అంతా మొత్తం. మీకు ఎలా ఉంది ఐయోవాలో? బాగానే ఉందండి. వెదర్ కోల్డ్ అవుతున్నట్టుంది కాబట్టి వైపు కొంచెం కోల్డ్ అయింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు వామ్ గా ఉంది. మాకు కూడా పాస్ట్ 2 days నుంచి వామ్ గా ఉంది. రోజు ఆల్రెడీ 70 రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో మా మొక్కలన్నీ తీసుకొచ్చి బయట పెట్టేసాం. అదే కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది బహుశా. అవును, అంటే నవంబర్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఇంకా వచ్చేస్తుంది కోల్డ్. ఇది ఈ మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయో? కనబడుతుంది. ఇది లోన తీసుకొచ్చిన ఈ మిరపకాయ చెట్టు చూడండి, కాస్తానే ఉంది ఇంకా. అవునా? ఇది కరివేపాకు చెట్లు. అంటే మిరపకాయ చెట్లు బయట పెడితే బాగుంటుందా, లోపల పెడితే బాగుంటుందా? మామూలుగా ఎండ ఉంటేనే బాగా కాస్తుంది. ఇక్కడ విండో దగ్గర పెట్టాను కదా, సో బట్ స్టిల్ అంటే లోన తీసుకొచ్చి ఓ 10 days అవుతుంది అంతే. 10 days to అంటే కాయతోనే వచ్చింది. ఆ కాయ కొంచెం పెద్ద అవుతా ఉంది లోనకి వచ్చిన తర్వాత. ఇది ఒక కరివేపాకు చెట్టు. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనపడింది కానీ మీ యాక్చువల్ ఫోటో అయిపోయింది. కొంచెం ముందు ఇది మందార్ ఫ్లవర్స్. ఇది ఒక కరివేపాకు చెట్టు. కనపట్లేదు, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డామినేట్ చేసేస్తుంది దాన్ని. గోల్డెన్ గేట్ బ్రిడ్జ్ కనపడుతుంది. ఓకే, ఇది మల్లె చెట్టు కనిపిస్తుందా? లేదు, కనపట్ల. పెద్ద మల్లె చెట్టు. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేస్తే కనపడుతుంది. ఓహో, ఓకే. బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేస్తే నన్ను పెట్టండి బ్యాక్గ్రౌండ్, అప్పుడు కనపడుతుంది. వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి నన్ను పెట్టండి. ఇప్పుడు కనబడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నట్టుంది కదా? ఇప్పుడు కనబడుతుంది బాగా. ఓకే, ఇది మిరప చెట్టు. ఈ మిరపకాయలు చూసారు కదా, బాగున్నాయండి. మేము బాగా తింటాం మిరపకాయ బాగా. ఇది నైట్ క్వీన్. ఇది మల్లి చెట్టు. ఇది మల్లి చెట్టు కూడా ఇంట్లోనే పెట్టేస్తాం అన్నమాట. అంటే బయటికి తీసుకురావటం, అదే 6 months బయట, 5 months ఆర్లీ లోన్ ఉంటుంది, మిగిలిన 7 months బయట ఉంటుంది. అంటే బయట పాదులో పెడితే చనిపోతుందేమో కదా? ఇప్పుడు వింటర్లో బయట పెడితే పోతుంది, అందుకని. ఇది ఒక చిన్న మామిడి చెట్టు. మామిడి చెట్టు. ఇది కనకాంబరాల చెట్టు, బాగా పెద్దగా ఉండేది. దాన్ని ట్రిమ్ చేసేసాను లోన తీసుకొచ్చిన తర్వాత. బాగా పూస్తుంది ఇది. మొన్ననే ఒక దొండ తీగ తెప్పించాను, అది ఇప్పుడే కొంచెం క్లీవ్లాండ్ నుంచి తెప్పించాను. ఇంకా షాప్స్ ఉంటాయా ఫ్రెండ్స్?
ఆహా మా బంధువుల ఇంట్లోనే ఒక దండపాది ఉంటే వాళ్ళు పంపించారన్నమాట. అలా అదేలేండి, ఒకళ్ళొకళ్ళు అంతా అందరూ కలిసి అన్ని పండించచ్చు కదా. అవును, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటా ఉంటే బాగుందండి. అదే అట్లా గార్డెన్ ఉంటే చాలా మంచిది యాక్చువల్గా కదా. అవునండి. Feels good to grow them and then see enjoyment of getting the produce. బాగానే చేశాను మొత్తం. నా ఎండిపోయినవన్నీ కూడా. సినిమా చూసారా బాలసుబ్రహ్మణ్యంది? ఏమిటది? మిథునం. మిథునం చూసాను, చూసారు బాగుంటుంది. కదా. అందులో వాళ్ళు గార్డెన్ పెంచి వాళ్ళే పిల్లలు అనుకుంటారు. అవును, చాలా మంది చేసేది రిటైర్ అయిన తర్వాత అంతేనండి. చిన్న జంతువుల్ని ప్లస్ ఈ గార్డెన్ పెంచుకొని ప్రతిదీ అది ఆటోమేటిక్ గా దాని మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ఫోకసింగ్ అంతా. కానీ అతను ఆ చెట్లే తన పిల్లలు అన్నట్టు వాడు నాకు కాయ ఇస్తున్నాడు, అది ఇస్తున్నాడు అని చెప్తుంటాడు అన్నమాట అందులో. అవును, అది ఒక డిఫరెంట్ టైం లాగా ఉంటది. రేడియో టీవీ లేకుండా ఉంటాం, ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఉంటాం. తర్వాత కాఫీ గురించి అదంతా డిఫరెంట్ టైం లాగా ఉంటుంది. మనం ఉన్నప్పుడు టైం లాగా ఉంది అది కదా. అవును, విధానంలో అదే. అవునవును, మన చిన్నతనంలో రోజుల్లో అంతే. అంటే ఇప్పుడు కూడా పల్లెటూరులో చాలా వరకు అలాగే ఉంటుంది అనుకోండి. కాకపోతే ఇంటర్నెట్ అయితే ఐ థింక్ ఎవ్రీవేర్ రీచబుల్. అదే అదే ఇప్పుడు వచ్చేసినాయి కదా, అంతా అన్ని చోట్ల ఫోన్ తోటి వచ్చేసింది ఇంటర్నెట్. నిన్న నేను సినిమా చూసానండి, భూటాన్ ద హైట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అని. ఓకే, అది దొరికితే చూడండి. అందులో కూడా వాడు ఫస్ట్ ఈ కల్చర్లో వాళ్ళ కల్చరు, వాళ్ళు నేచర్తో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు, ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు, తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లా ఇన్వైడ్ అయిపోయి అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి అక్కడికి, అదంతా చూపించారు అనమాట. ఓకే, అయినా కానీ వాళ్ళ ప్రభుత్వం వాస్తవం మాట్లాడుకుంటే అంతేనండి. చిన్నప్పుడు అన్నంత హ్యాపీగా ఇప్పుడు ఉండలేం నిజంగానే. అంటే అంత హ్యాపీగా ఉన్న న్యాచురల్ గా తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన వేదాంతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఏంటంటే వాళ్ళు ఇన్నర్ కంటెంట్మెంట్ లో ఉంటారన్నమాట. ఇదేంటంటే you go through all these cycles of acquiring and building up a materialistic empire and then finding himself that you are empty inside అని వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్, రైటర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా దే టర్న్ టువర్డ్స్ ద స్పిరిచువాలిటీ ఈవెన్చువల్లీ. అంటే ఆ హాలోనెస్ ఆఫ్ ద మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ చివరిలో కానీ కనపడదు చాలా మందికి. లేకపోతే అందులో మునిగిపోయి ఉండి అదే అనుకుంటారు లైఫ్ అని. సో దే గో త్రూ ఆల్ దోస్ రాగద్వేషాలు అంటారు కదా, అదనమాట. కానీ ఈ స్పిరిచువల్ కంటెంట్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి ఉండటం వలన వాళ్ళు చాలా హెల్తీగా కూడా ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ భూటాన్లో వాళ్ళు. వాళ్ళ గవర్నమెంట్, వాళ్ళ కింగ్ కూడా దే పుట్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్, నాట్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఇండెక్స్. ఇది మెటీరియలిస్టిక్ ఇదంతా ఇది కదా, గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ అని కదా, యూనో. సో దాని మీద అనమాట ఈ మూవీ. వాళ్ళు ఆ గవర్నమెంట్ ఎట్లా ట్రై చేస్తున్నారు, ఎలాగా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అని బాగా చూపించారు అనమాట. ఐ లైక్ ఇట్ దట్ మూవీ, చాలా బాగుంది. ఇవాళ షేర్ కూడా చేశాను ఫేస్బుక్ లోను, లింక్డ్ఇన్ లో కూడా. ఎందులో చూసారా సినిమా? ప్రైమ్ వీడియో, అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంది కదా, అందులో చూస్తాను. పిక్చర్ పేరు ఏమిటి? ది హైట్స్ ఆఫ్ ది భూటాన్. భూటాన్ హైట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, హైట్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఓకే, వాళ్ళు ఏంటంటే హైట్ లో ఉన్నారు, తర్వాత హ్యాపీనెస్ లో కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ కల్చర్ తో బాగుండి నేచర్ తో బాగున్నారో, అంటే ఇంటర్నల్ గా కంటెంటెడ్ గా ఉన్నారో, వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అన్నమాట అప్పుడు. ఓకే, దానికి ఫస్ట్ లో వాళ్ళ క్లోతింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంట. ఓకే, ఆ క్లోతింగ్ తో వాళ్ళు స్టిక్ అయిపోయారు అనమాట. అప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా. ఇప్పుడేమో ఇవి వెస్టర్న్ వచ్చేసి అందరూ ఇవన్నీ వేసుకుంటారు, అదంతా చూపించారు మన చివరిలో. మీరు ఫస్ట్ లో వాళ్ళ దాన్ని చేసిన దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ అట్ ద హైట్ చూసాను.
తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఆ హ్యాపీనెస్ లోపల ఉంటుందని మర్చిపోవడం వల్ల బయట పెరుగుతున్నాం అన్నమాట అంతా. అది డిస్కవర్ అయినప్పుడు అది ఆ జాయ్ ఆ పీస్ ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళకి దే వోంట్ గో బ్యాక్ టు ద మెటీరియలిస్టిక్. అవును. కాకపోతే ఏమైందంటే 99.9% ఇవే అయిపోయినాయి. అది అందుకని అది అక్కడ వాళ్ళు అంత దూరంలో ఉండి కూడా they were influenced by incoming technology అన్నమాట. ఓకే. అంటే ఆ టెక్నాలజీని ఏం చేశారు, ఎట్లా చేశారు అని వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఆల్కహాల్, డ్రగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి, వైలెన్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి అక్కడ. కానీ వాళ్ళు ముందు ఉన్న దానికి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పటికి కూడా ఉంది అది గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ ప్రోడక్ట్ అని. నేను యాక్చువల్గా నా వన్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్ లో నేను డిస్కస్ చేశాను దాన్ని వన్ ఆఫ్ ద టాక్స్ లో. అది అది ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సిరీస్ లో ఐ థింక్ ఐ డిస్కస్ దట్. ఓకే. అది చాలా అంటే వాళ్ళు సెంట్రల్ థీమ్ ఏంటంటే నీ హ్యాపీనెస్ అనేది నీలోనే ఉంటుంది. బయట వాటన్నిటిని డిజైర్ తోటి పరిగెత్తిన వాటిని అది వచ్చిన తర్వాత మనం అనుకుంటాం, కానీ అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే తెలుసా, ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ ఈ డిజైన్ తీసేయడం అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంట. ఇప్పుడు ఒక ఐస్ క్రీమ్ అని తీసుకొస్తారు వాళ్ళు, ఐస్ క్రీమ్ మీకు డిజైర్ వచ్చింది అనుకో మాకు తినాలని, ఆకలి కాదు డిజైర్. మన ఆకలి ఆనందం అనేది వేరు కదా. అవును. మోస్ట్ ఆఫ్ మన ఫుడ్స్ అంటే ఈ మిరపకాయ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకోవడం కూడా అది టేస్ట్ అంటే అది డిజైర్ అనమాట. అదేమిటంట, ఆ మిరపకాయని తిన్నప్పుడు నా డిజైర్ ఆగిపోవటం వల్ల లోపల నా హ్యాపీనెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంట. అందుకని బుద్ధిస్టులు అందరూ కూడా దే వాంట్ టు లివ్ డిజైర్ లెస్ అని డిజైర్ స్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ మాంక్స్ వీళ్ళందరూ వర్క్ చేస్తుంటారు కదా, how is that they are working like that? పొద్దున వాళ్ళకి డిజైర్లెస్నెస్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి, డిజైర్ అణిచుకోరు అన్నమాట. స్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకొని డిజైర్ దే గివ్ ఇట్ అప్. ఎందుకు గివ్ చేస్తారంటే దే నో దట్ ఇట్స్ నాట్ రియలీ రియల్. తర్వాత ఎంత వెళ్ళిపోతే అంత ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సెన్సరీ డిజైర్స్ కానీ ఇవి కూడా ఎన్ని చేస్తే అంత ఎక్కువ కావాలనిపిస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే దట్ మైండ్ ఈస్ క్వైట్ బై ఇట్స్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్, దెన్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ స్టేషన్ ఇన్ ద పీస్ అండ్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్. దాన్ని మన వాళ్ళు సత్ చిత్ ఆనంద్ అన్నారు. అది పట్టుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు నాకేంటంటే నేను పట్టుకున్నాను కాబట్టి ఐ విల్ బి దేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. ఓకే. దానివల్ల ఈ తక్కువని వచ్చినా రాకపోయినా డిఫరెన్స్ ఉండదు అనమాట. ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నాను అనుకోండి, నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను కూడా నాకు తెలుస్తుంది. అది ఆ క్రికెట్ మ్యాచ్ నేను ఎంజాయ్ చేయడానికి అది స్టిమ్యులస్ గా ఉంటే అది నా లోపల ఉన్న మైండ్ లో వచ్చిన ఈ డిజైర్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంతే. బట్ యాక్చువల్ గా దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్. అది చాలా కష్టం అనమాట అందరికి అర్థం అవడం. ఎట్లా బయట వస్తువులు లేకుండా నాకు ఎట్లా వస్తుంటారు. ఇప్పుడు సింపుల్ తీసుకుంటే మీరు నిద్రపోలేకపోతున్నారు అనుకోండి, నిద్రపోలేకపోతారంటే మీ మైండ్ బాగా తిరుగుతుంటారు. చాలా మందికి అదే కదా ప్రాబ్లం. అవును. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే న్యాచురల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, ఇంతకుముందు పల్లెటూరు వాళ్ళు ఏమనేవారు, పగలంతా కష్టపడి పనిచేసేవాళ్ళు. ఆ వర్క్ బాడీ తోటి చేసి మైండ్ కూడా అంత పెట్టలేదు, మామూలుగా తెలిసి చేస్తా ఉండేవాళ్ళు, అయిపోయేది కదా. అదంతా అయిపోయినాక ఏమైంది, వాళ్ళకి రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు దే స్టాప్ వర్కింగ్. బాడీ కాదు మైండ్ కూడా స్టాప్ వర్కింగ్ అన్నమాట.
They don't have any internet, they don't have any, all these communications, phones, అవన్నీ లేవు కదా. తర్వాత ఈ అంతా భగవంతుడు ఉన్నారు చూసుకుంటారంటే వర్రీస్ కూడా వదిలేసేవాళ్ళు. అవును. దాంతో రాత్రిపూట హాయిగా నిద్రపోయేవాళ్ళు. అవును. దోమ లేదు, నల్లు లేదు, ఏమి లేదు, చక్కగా హ్యాపీగా నిద్రపోయేవాళ్ళు. పొద్దున్న లేవగానే ఎట్లా ఉండేది వాళ్ళకి? అంతే హడావిడిగా పొద్దున్న 5ంటికి లేవటం, శబ్దం కలుపుకోవడం, లేచినాక చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు. బాగా అదే హ్యాపీగానే ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా నిద్రపోయారు, ఇప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటారు కదా. రిఫ్రెష్ అయిపోయేవాళ్ళు అనమాట. మంచి నిద్ర, కలత నిద్ర రాకుండా బాగా నిద్రపోయడం. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బాడీకే కాదు మైండ్ కూడా వర్క్ ఇవ్వకూడదు నైట్. దట్ ఈస్ రెస్టింగ్ టైం. అది ఇంకా మళ్ళీ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేస్తే ఇంకా మంచిది. 3:45 AM 3:45 to 5 వరకు. అవును. అందులో లెగిస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా. అవును. ఎందుకని చెప్తారంటే అది ఈ కక్మా మైండ్ అంతా ఈజ్ నాట్ ఓకెన్ అప్. హ్యూమన్ మైండ్ కానీ యానిమల్ అంతా కూడా ఆ యాక్టివిటీ హ్యాస్ నాట్ గాన్ అప్. కాబట్టి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట ఆ టైంలో. అవును. సో పొద్దున్న లేచి ఆ అవర్లో కనుక మనం క్వైట్ గా మైండ్ ఉంచుకొని రాకపోతే హయ్యర్ థాట్స్ లోకి వెళ్తే అది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. నాకు బాగా చిన్నప్పుడు కూడా పొద్దున్న చదివితే చాలా బాగుండేది. అవును. నేను ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా చదవాలని ఉంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ పెట్టేసుకుంటా. అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు నాకు. అదే 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 అనమాట. మార్నింగ్ ఎలక్షన్స్ విషయం ఏంటంటే సార్ ఎప్పుడు ఇది కాన్సెప్ట్ మన వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మీకు ఇంకా చాలా దూరం వెళ్తే what these people did, they kind of turned their intellect inward, and then they not just the intellect but with consciousness they went into deeper into all sorts of fields of knowledge. Astronomy, Jyotish Shastra, or medicine, or studying the human psyche, all those things, they went inside and found out. For example, highest mathematical principles are given to them from the universal intelligence. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా దానికి? అవును. రామానుజన్. అవును. ఆయన the mathematical principles that he discovered are still debated. Some of these people can't understand them. 70 years after his death, they understood black holes. And he said, I don't know how they came to me, but Devi came and wrote on my tongue. On the last day before he dying also, he is writing everything on the paper. So much poured into him from that consciousness. So is this knowledge is newly found or it was there and communicated? So what you think is the discovery of science is really discovering of something is already there, it's not new. So the same thing happened to ancient rishis where they went in and found out. You know what's the tragedy of modern India? They lost those. That's why they all think they are doing okay. And in this movie, he also shows India with all the traffic congestions, people walking over each other and all of that, because they lost this inwardness. Jordan, in India, if you look at it, India is very, they embrace everything, but they don't excel in anything. Whatever they excelled was because they had this interior. You take ancient mathematics, excellent.
ancient sculpture, ancient poetry, ancient everything. And at the time when they were like this, when they didn't have this technological outward influence, they had human innate abilities that were bordering on the genius. That innate ability nedi. Yeah, innate ability, but that can be revived. That is the point. And Bhutan was focusing on their interior, on their contentment. See, they had this, we don't need anything outward to be contented. The question for you and everybody else is, can I be like that? Then the journey towards the inwardness starts. Then you take, okay, if I don't have all these external things, do I feel discontented or content? That's the first question you want to put. Then you will discover for yourself, nobody need to judge, nobody need to tell anybody anything like that. They can see it for themselves, how you are in your internal spiritual sense. Suppose you cannot be without seeing a movie. Would you consider it as a weakness or a strong point? We generally consider it's a weakness. Like that, any other thing, acquiring property, name, fame, and all those things, they were not there when the Bhutanese were following the Buddha's teachings. Buddha teaching is what? Desire is the cause of suffering. So where is the desire coming from? The mind. Understand that, and then behind the mind, without the desire, you are already contented. That is the Purnamidam. Purnam that is perfect. Purnam Idam, this came from that perfection. Also, this is also perfect. But you forgot about that. And that's why human beings are suffering. That is Buddha's message. So when he was in the samsaric mode, the materialistic fall-off mode, he was having all the pleasures and everything to the utmost, because his dad wanted him to be immersed in the pleasures of the world, like Americans, He exactly did that, and then he made him be away from even suggestion of disease, suggestion of dying, or anything like that. He was trying to hide him from those truths. But actually, Buddha was so indulged in the pleasures, he got fed up of them. Because when he really confronted the world with the real problems, then he wanted to know, all these pleasures are not giving the answers to me. Why I have to be like this? And then he wanted to find out by himself. So he goes. And then all these yogis and all that, they are doing, torturing the body, torturing the mind, and all those. They are pursuing some mind activity where they think this is good and all that, right? Then Buddha said, no, this doesn't show me. I want to find out with him. Then what he did, he went forward into his own mind, and then he overcomes the mind. That is the name Buddha means. The one who overcomes his mind. So now his mind means that he is different than the mind. He's not the mind. But most of the people, what it is they think they are the mind, they are their thoughts. Once that separation comes, then you can use a thought faculty, but you are in a much deeper, contented, happy, peaceful state. That path is there in Vedanta, in yoga, in religion. And then what they did was, they put all that into daily life. Suppose you are going to go to the temple, you have to be in touch with that universal Brahman all over there. That's reflected through the Murti. That is
in the interior of the temple. Yoga, Yes. everything. But then you go there and say, again, my life has to be good in the materialistic way. Again, I have to have this kind of, yeah, that is how the modern way of worshipping. No, modern way of mistaking what was intended for. I encourage you to go to the temple, but with this attitude. No. I encourage you to take part in those things with this attitude, but don't go and beg anything there. That is the tragedy of modern Indians. Even though they think they are following religion, they are blind. Their attraction to this non-existing, fleeting joys or pleasures or mind activities have overtaken them. That's why they are so fearful and weak. Oh, if I say something, he's going to hurt me. God is not going to hurt you. God is in you and everywhere. But you have the fear. Oh, if I say something or something bad about him and all that, I'm going to be punished. That is your own suppositions. Actually, if you really take Indian mythology, go deeper into that, they said, okay, not everybody can be at this level where they can observe everything with silence, or like a Buddha, they can sit down, go into deep meditation where the mind is calm, and then with the calm mind, you turn towards your awareness, and then you discover that is the life that is in everybody, and that is God. So Atma Sakshatkara, they call it, because they lost all this. And also look at that. If you look at it, the people who have concentration are different from people who do not have it now. The people who do not have it because they cannot focus on one thing for a long period of time, right? That's because all these fleeting images, all these fleeting thoughts, all these unnecessary talk in their mind and with other people and all that. Even I have seen this. If I take something very serious, most of the people cannot take it. They do not take it because it's not that they don't like it. It is just that their mind cannot stay with it. Only people who are interested in this, who have that kind of mind, they can listen to me for a long time. On the other hand, I can go on this forever. It seems it's going to go deeper and deeper. You find the layers of happiness that is deeper and deeper. Actually, there is one man called Sadhu Om. Sadhu? Sadhu Om, Sadhu Om. Okay. Very ardent devotee of Ramana Maharshi. He went and spent time with Ramana Maharshi. So he used to talk to all the visitors who came in. And then those people came with their own mindset. They have their own level of development and all that. Not that somebody is low, somebody is high, but then they are, suppose somebody, a merchant come, he has no idea of any of theirs. He will come from that, unless it makes money, it's not good for him. So that kind of mind. Or somebody comes who is steeped in tradition and say, oh, you cannot say anything negative about Ganesha or anything like that, So he was talking to different kinds of minds. So he wanted to practice Atma Chintana. But he was having problems because he is encountering with people who have different levels of mind. All these visitors, right? So Ramana told him, don't talk to all these people who come to the ashram. Because you think it's a normal, casual talk and all that, And what happens is, from your awareness self, you are downgrading to the mind level. That is what happens with this interacting with the world here, or
predominantly materialistic. You know what is my best time is? My best time is when I wake up in the morning, really expose myself to this deeper awareness related activities. When I talk to you or my sister or my wife and all that, then I'm going to come back to the mind level. Okay. Then I have to deal with that. When I read about what Ramana Maharshi said, the explanation, Sadhom, I understood the whole thing. So it's not that other minds are causing me agitation. It is just that I'm slipping from my awareness. So now my task is, I'm not going to even bother about where the other minds are and bring them up, but keep myself in that awareness. Okay. Today's topic is that, what is the best skill that you can have in this time of COVID illness? What is the best skill? Skill, okay. Skill. So there was a question in LinkedIn. What did you learn during this COVID time? It's a remarkable time. Nobody has seen that in our lifetime or anybody, right? So what did you learn? What is the highest that you could tell? Some people were saying, oh, I was able to do more yoga, I was able to do more meditation, or I was able to clean up my closet, or things like that. When I look at it, for me, this is it. I understood what is inwardness mean, why we should be in inwardness, and what does the inwardness do to us, and why that is the way out of all the problems that we have created for ourselves as each human being, and also how to effectively attack the problems we have, like making a living, making money, or all those things are addressed through this strength. So I thought this is the most resilient maker. Okay. Once you have this resilience, you can face anything in the life. Basically, this is not about introvertedness. This is not about self-pity. This is not about pride, feeling aggrandizement about yourself. Like, I'm so great, I don't have any problems and all. This is not it. This is about understanding, making the thought going outward is not going to solve our problems. But making our thought go inward and understand itself, what it is, how it is formed, how it can make us achieve a lot of things by properly using it. Even health, even study, even any of that can be enhanced by that. Or you can make yourself more stress hormone generating, health affecting, and all. So understanding what is the mind, how it has to be kept is the key for everything. Suppose you don't have this inwardness. What happens? What happens in a daily basis? The judgment power will be, like... Okay, judgment, you are making judgment of people because you are seeing externally, these are their qualities, and then so that means the outwardness, right? Okay, then? The bliss of that so-called reality we cannot enjoy. The bliss is not there, we know that, but what happens when your thought is outward? You are depending on external things, right? Yes. And also you are engaging in arguments or gossip and all of that, they are all external. So that creates a lot of problems.
And you don't have any idea how to control your mind. Yes. You don't have any idea how to control the external stimuli, because the moment something comes, our attention is taken by that. So how to really get into this inward awareness is understand the thought going outward is a problem. Then give some time to really go beyond the thought inward into the awareness. That's why they said meditate, calm your mind, slow your mind, identify one, then you will go into that. And that for that they're taking years of practice. So the years of practice also is not possible for a lot of people because you are engaged in so much outward activity. And most of those activities are fraught with enmity or hatred or survival. That has become a problem. Right? People who are supposed to be the leaders of thought and all that, they only think at this level. So they say, we are going to make a rule, we'll make a law, and that will be implemented, then all the people will be forced to follow that. How come in Hyderabad right now, they are charging 1,000 rupees for people who are not wearing the helmet? And those now they want to suspend the license, and then if they are repeat offenders, they want to take away the license. For something that's going to protect them in an accident, how come these people need a law? Or these people are thinking or not thinking? They have degrees, they have jobs, so they have a vehicle, they know how to drive it, they know what are the consequences if they don't wear the helmet. But how come somebody has to make a law? Even that law also, they are not going to follow it. So outwardly, you thinking and making it is not working. We are seeing it anywhere, addiction, drugs, all these things are happening. Even though laws are there, people are doing that, right? So that is what was lost because everything is outward. Everything is going outward. Even if you take a personal level, if you want to be resilient, you don't want to have a mind that is agitated, anxious, confused. You want a mind that is stable. Suppose you don't have any money. You want to make some money, right? Go and do a job. You need to have skills. You need to have a mind that is stable. Even in the situations of pressure. Otherwise, your pressured mind will create its own problems for you. You will be fearful, anxious, or worried. Then you will mess up the job also. Right? Then you cannot even learn new skills. You cannot learn anything that is going to help you to make you worthwhile to be employed. Then what happens? You're going to lose, even though you have the abilities, your own status of mind is so agitated, you are not under, you don't have its control of the mind. The mind has you as a control. Mind controlling you. Your life is being controlled by your mind, which is agitated. Then people want to calm down. Say, like, for example, I was telling my sister, she is 74, 75 years now, right? So I was telling her. She's 72, 75? 75. She is 75 now. The sister who is who used to attend these classes? Yeah. I don't know why she didn't come today, but then usually she used to come. So, but she doesn't look like at all. She does the yoga still and all that. But then we deal with a lot of things. Now we are talking about what is moksha marga described in Hinduism. I'm trying to keep her in that all the time. Okay. So
a lot of people don't know this, but if they know about what is that moksha marga, they will let it go, all of them, easily. Because in moksha marga, there is ecstasy, there is joy, there is enormous peace. And that is the way to be. Once you know, once you are in that, all these other things don't matter to you. So I'm trying to get her to that, but then the tug of attraction of all the worldly matters is so strong, especially children, that you cannot get out of that. Yes. You see, that's why, but then the thing is, the karma thing is, if you don't let it go now, you will have to pay for it in the next life, till it's all paid off. So there is a stage called Sthita Prajna, self-realized, but stable in this. Even to realize that takes a lot of work. And then, that is the beginning of this spiritual life. The ultimate for that is Jivan Mukti. That means you have achieved the liberation from the mind structure while you are living. That is what Buddha attained. There are so many people in India attained too. But that can be incorporated into the main life. That's the small part of this inwardness I'm talking about. How can we do this in a practical way? Okay. First of all, identify what are the things that you need to do. And only do that. Okay? Otherwise, your mind cannot be controlled. What is that? Focusing do? Not like one time. What exactly need to do. Right? Yes. And then practice trying to be in the present all day. Come back to the present. Am I in the present? Whatever you are doing, don't judge it. Whatever you're doing, just be in the present. And then do one exercise in the morning, just after getting up, and before going to bed. That exercise is my thought settled down, quiet? Yes. Do I have with all sorts of opinions, all sorts of blaming, all sorts of anticipations of the life in the future, or regrets of the past, all those are gone. Am I settled down in my mind? That the digitalization has worsened. That's where you have to be careful about how to use the technology and how not to use it. Then, after the mind is settled down, then find out what is behind the awareness. This cannot be described. This cannot be put into words. It will be evident to you. You calm your mind completely. That is why Chitta Vritti Nirodha is the aim of yoga. But beyond that, there is a next sloka. It's Tada Drashte Swarupa. Then only you see the real Swarupa yours after the mind is quieted down. That means all your thoughts, all your agitations, all your depressions, they are not you. What is behind that is you. Yes, exactly. Yeah, but that has to be discovered. ఈ థియరీని అర్థం చేసుకుంటే కనుక చాలా మందికి worries, anxiety, depressions అవన్నీ పోతాయి. What exactly? No, it's not a theory. It's a fact. Not a theory. It's a fact. So you know the state where you are continuously thinking. You know the state when you don't have those worries. Some people take it up, chalta hai. And then they don't bother about so much as the other person who bothers about it. So normally the person who is cool can handle it better. The person who is kind of agitated and all that.
Right? So everybody knows that state is there, but we don't get into that. So you just do that and stay in that state most of the time. That's what Ramana was telling Sadhu. When you are looking at other person with your mind will have reactions. And then you're bringing back yourself to the mind level. So don't deal with anybody operating at the mind level only. So you want to keep yourself beyond that mind, but use the mind to do the things. That's what Ramana and other people, they all said that's possible for everybody. Everybody can do it. People don't even spend time to discover this. Say, my blissful thing is, I'm blessed with this. Yes. I'm in that peace. I'm in that ecstasy. As the moment I remember it, it will come to me. The moment I'm so my exercise used to be, am I in the present or not? Now my mantra is, am I stationed in my real me? Real me. Yes. That is beyond body and mind. That's my mantra all the time. The moment I remember, I'm there. But when I talk to you or other people, everybody that is connected to me, I'm coming to the mind level. Just to communicate with them. But then lots of times, people don't want to listen because they are overcome by their own mind. You know why that is? Because everybody knows truth in their own self. If only that mind shuts off, they know that they are in the truth. But the mind is so dominant. So this is what Sadhu was told about. You are not doing them a favor or yourself a favor by not achieving yourself. So you are hurting yourself. You are climbing a hill. Somebody is down, you want to give them a hand, and then they are dragging you down. Then again you have to go up on your own, and then you have to help this man to pull up. The other man's hand is too strong and too heavy, he is dragging you down. That is what is happening in the regular world for me or anybody in that pursuit. So I was telling my sister now, I don't have to do these talks, but if I do these talks, actually, if I don't protect myself, I'm going to go down too. In the LinkedIn, the professional organization, what happens is everybody wants to relate with their own mind. Only few people know about this state and understand it, and then they go there. There was a psychologist, she was arguing with me for 4 months or so, that how can there cannot be a mind unless the mind is there, we cannot find out anything. You have to find out through the mind what the mind actually is. And then you will be able to handle the mind better, and you will be using the mind better, your medha will be better, your memory will be better, and all that. But she could not understand that because she was risen as thought is the preeminent thing in the culture. That is what happened to the Western culture. The Rene Descartes I always talk about, that guy, he is the philosopher who concluded, as a human being, I think, therefore I am. So he stopped at the thinking faculty. He didn't go beyond what human being awareness means, consciousness means. And that is the biggest question in the field of consciousness right now. That's called hard problem of consciousness. So when you go to the end of field of quantum mechanics, this is the question. What happens to the strands of theory when you go at the end to the atom? What happens? What is the spark that makes us realize a thought or a feeling?
What is it, that consciousness? What is it? It cannot be just matter doing matter. It is something consciousness doing to the matter. They want to explore this in artificial intelligence now. They want to make the machines to have consciousness also. They cannot make it conscious, but they can make it excellent in the thought faculty. Memory, creation also, music also they are creating. But the consciousness, that's a root problem now. So our people describe that consciousness is nothing but Brahman. Nothing but Brahman. Yes. Brahman all over there. Tattvantaryami. But it is difficult to people to grasp that. That's why Gayatri Mantra, in that they said, nothing else matters, only you matter. So let me have an intellect that can explore this pervasive presence of you. That means let me in contact with it, where you are reflected not only in the human beings and the living beings, but also in the inanimate world. So for them, everything is Brahman. Gayatri Mantra, essential thing is, take my intellect, not only my intellect, everybody's intellect, perceive you, that you are there. Let me be focused on that. Yes. That's why they devised so many activities from morning till evening. So many things, the puja, japa, dhyana, all these things they devised so that you can discover this Brahman. When you go inward, that's where you are going towards that light. And that light is light of light reflected in everybody. Like the sun is reflected in all the small containers, this light is there with us. Without that, we don't have the body mind. Once you are stationed there, how can you do yoga? How can you do mind much better, right? That's why this is the best skill you can have to control the body disease and also to control the mind's afflictions. But you are stuck in the gross body, stuck in the gross mind, you cannot have that capacity to receive it. Yeah, to understand this mechanism. Not mechanism, existing thing. There is no mechanism. There is nothing artificially we created. It is there. You just have to perceive it. Don't call it a theory. Don't call it a mechanism. Then you are staying in the mind only. Then you are trying to deduct something that you already know, you think. That is all theory. You know what is the simplest evidence for it is? Everybody has this every day. What is that? Sorry, what is the simplest? Everybody has something common. What is that? Everybody has something common, thinking. No, not leave the thinking. Everybody is awake. Everybody sleeps. First he dreams, then he goes to deep sleep. When you are awake, your body is active, your mind is active. Okay. When you start to sleep and go to sleep and the dreams are there, your body is inactive, your mind is active. And then both mind and body are inactive in deep sleep. But there is something else, consciousness is there, otherwise you won't wake up the next morning. And that consciousness goes through all the stages. It is there all the time. This is not a theory. Everybody has that. Everybody has the fact. So how to be in that deep sleep state during the day? That is the exercise. Right now, you are in body, you are in your mind. Or mostly in your mind, and the body is just
kind of jada. That means inert. Yes. But then body, mind have that inertness gone by the light of consciousness. So this inwardness is discovering that light within each one of us. So don't think about this. But what you have to see is, am I really in my body and mind, or am I in my awareness? Like I used to ask, do I feel the force when I'm standing in the Tadasana? My attention has gone to the toes, right? And then, am I in the present? Means, is my mind in the present, or is running towards the things happen or the things that are going to happen? Right? Then I'm in the mind, but in the present. Now my question is, am I in the mind or am I in my awareness? Which is there? My deep sleep. Yes. So I wake up with it. I try to maintain that through the day and then sleep with it. Yes. For somebody like Ramana, that is Sahaja state. He is always in that. But what he said was, anybody can do it, what I did. We usually dismiss like, oh, he is a Mahan Bhava, he is Bhagavan, that's why he is able to do it. But he said, anybody can do it. And then there are so many people, Westerns, they really understood this and they are living like that. Yeah, those who really studied and understood. What the Indians are doing, not only him, Ramana, Vedanta has talked about this for centuries. What I'm saying about modern Indians is, you are completely lost to that. Yes. Revisit it. Understand? So that is the skill you can have. Yes. Word. Yeah. And then that is the most resilient thing that you can have, that will make your mind stable. Because your mind stable, there are no hormones in these situations. And so your body can be healthy and strong, and you can perform the duties of your life with that stability, joy, and peace. Okay, thank you. If somebody goes to that level, to that stage, definitely the thinking process, the decision-making process, the judgment power, all will be changed and will be governed appropriately. Right? Thinking will be under your control. You won't be under thinking. However much intellectually accomplished people are, yes, it's only intellect. There is something beyond that, which is what Ramanujan got in touch with. Krishnamurti got in touch with. Buddha got in touch with. Yes. And then you can do that. See, right now, you are using intellect to do what? Sensory pleasures, which are really never be completely in that, Yes. So that is the problem with the Western culture and Eastern culture. That movie tells you that when your senses are controlled, contented within, they were very happy. Yes. Whereas when you allowed the senses to go, whatever, they are having a deterioration in that. The other thing I talked to you about was Chidabhasa. What is Chidabhasa can really identify all these external things are not needed. But anyway, just to understand this whole thing, and out of understanding, your awareness should be the prominent thing, not your conclusion, theories, and all those.
You were telling me that you learned a lot of these things and all those things in West Indies, India, and all that, you know. But the thing is, even India also, they are misinterpreting all that activity that they are doing. They are sitting only in the intellect. Yes. They are not shutting it down and then becoming one with the Brahman. That was the aim, and they don't have that aim. How many people talking about Brahman? We don't know because but many people are. Bhagavad Gita is described as Vidya for Brahman. Brahma Vidya. Yes. Brahman, Vidya for Brahman. Knowing the Almighty, knowing the all-pervading. They borrowed that in Star Wars movies and put it as a force. The force is where Yoda is the yogi. Yes. See, when they put it like that, people thought it was like a concept. Yes. Actually, Jaji Lucas describes this, how he consulted metaphysical people from India and all those yogis and all that, and then they grasped the theory and put it there. Anyway, that's what I wanted to tell this way. Okay? Yeah, thank you so much. So